Hello. Hey, How are you? good. How are you doing? Doing good. Thanks for joining. Do you have the list of questions? Let me see. I had it here. One second. Yeah, for sure. Do you want to like ask the questions in Spanish? Do you want to ask some questions in English and some in Spanish? I don't know. It's up to you. I did talk to Christy, um, just to see, if she was all right. Christy says that yeah, she has like sorry, where are you? Okay. I'm not used to working off of just one computer anymore, so I'm like struggling to like move Do around. you want me to message it to you? Yeah, Okay. that's okay. Oh, you Um, got it? Or you want me to Yes, message I it to just you? found it. Okay. But yeah, I was talking to her, trying to see if I should ask in Spanish, but she says that they have like perfect conversation, so it's up to you. If you want me to, I will. Yeah, I say like we both introduce ourselves, but then like we can ask a question or two in English and a question or two in Spanish. Okay, perfect. Awesome. Hi, Hello. Jacqueline. How are you? Hi, Paloma. Good, and Hola, you? ¿cómo está? Muy bien. Qué bueno. My name is Nicole. I am not part of the Cool Kids Club and I don't speak Spanish. So Paloma is here. We're going to ask some questions and kind of get to spend some time hearing about you and your journey with us. But first of all, let me thank you from all of us here at TCDG. Thank you so much for taking the time today to meet with us. We really appreciate that. Awesome. Thank you for the invite. Of course. Okay, so Paloma, you want to go ahead and take it off first? Sure. Um, well, you go first. Okay, for sure. So prior to hiring our firm, Jacqueline, how were you feeling about what you had going on? It was hard. I wasn't expecting that the person that you love and you share like some time with the person is giving like so much trouble, and I would say like retaliation and false allegations. So it was hard, and I would try to always fight for the truth, and for like to find the real truth and what happened. And thank God, I find you guys, and I find you the support and the knowledge that I need to defend myself. So I got amazing results after all, and that was the result that I wanted since the beginning. Awesome. All right. So, why did you choose to hire our firm over any other firm to help you? Do you want to ask it in Spanish, Paloma, so we can have it? Bueno, Jacqueline. ¿Por qué decidió venirse a nuestra oficina de abogados? Yo sé que a lo mejor tuvo, varias consultas con otras oficinas. ¿Por qué decidió venir con nosotros? Ok, primero, después de estar en custodia, empecé a recibir varios emails de lo que pasó y empecé a buscar, ¿verdad? So, lo primero que hice fue chequear los reviews que ya tenían, luego empecé a buscar la experiencia de la firma. Tercero, cuando llamé, en realidad me hicieron varias preguntas, se notó que estaban interesados en coger mi caso, entendieron mi situación y no solamente eso, fueron súper flexibles con mi pago, especialmente porque fue una situación en la que no esperaba, no tenía ahorros y ustedes pues me apoyaron desde el principio, me guiaron, me dieron toda la información y tomaron el tiempo para explicarme porque era la primera vez que yo estaba en esta situación, ¿verdad? So, me Claro. llamaron, me hicieron preguntas, me respondieron todas mis inquietudes y cada vez que tenía alguna inquietud, ustedes siempre fueron muy atentas. Oh, ok, déjame, direccionamos la pregunta a tu abogado y ellos te van a responder. Eso siempre fue una comunicación clara, siempre me sentí que lo que estaba pagando valía la pena y que ustedes iban a pelear por mi caso y por defenderlo, por supuesto. Perfecto, perfecto, Jacqueline. Did you want me to translate that, Nicole? No, no. Good. Okay. Okay, perfecto. ¿Cómo se sintió?
con Christy. Yo sé que tuvieron mucha comunicación, para poder resolver este caso. ¿Cómo se sintió que ella la escuchaba, escuchaba sus preguntas? ¿Cómo se sintió usted? Sí, me gustaría decir que antes había tenido el civil case y había contratado un lawyer. Ese lawyer fue el peor, nunca se comunicaba conmigo, siempre era una búsqueda, pero cuando me querían cobrar, ahí sí estaban, ¿verdad? Claro. Pero en esta situación, cuando yo decidí moverme y contratar la firma, desde un principio tuve ese soporte. No solamente como para instruirme en toda la situación, pero ella me daba el knowledge de cuál era en el siguiente steps, cuál era lo que iba a pasar, qué venía el siguiente. So, siempre hubo una open communication, siempre pude comunicarme con ella, aunque ustedes siempre van a estar ocupadas lidiando con sus casos, y aún así supieron manejar el tiempo para responderme rápido y yo estar tranquila cuál era the right direction for me. So, me gustó Perfecto, Jacqueline. bastante Me da la... mucho gusto que se sienta así de nosotros, en verdad. Did you wanna? Yeah, I can take the next one for sure. And you may have already answered this in Spanish, but if you could, if I'm asking something else, just answer it in English. How has hiring us made a difference in your life? Awesome. So I would say like it's gonna be, first of all, amazing because you guys define my name. And that was since the beginning that I want to a firm that is gonna know that they're gonna fight for me, and I feel that way. That you guys, every time that I have an court day, you guys were there for me, fighting for me, showing the evidence, get everything from the prosecutor, like show them how was the process and what was the reality. I want to you guys defend myself with the truth, and the truth, it was came out successfully, and I will say like I will hire you guys again because I know that you guys gonna fight for not for me but all for your clients to get the best result. Thank you. Awesome. Vamos a ver. So, Jacqueline, ¿usted qué le diría a alguien si está pensando en retener nuestro bufete de abogados? ¿Usted qué les diría para si es que tienen como preguntas o están pensándola porque no saben si quieren retenernos? ¿Qué les diría a usted que es diferente de nosotros? Lo primero que les diría es no tengan miedo. Segundo, chequen los reviews, no es algo que yo decidí, fue ustedes que por la experiencia y por todo lo que han estado trabajando en la firma, por todas las veces que han peleado por sus clientes, se han notado los resultados. O no es porque yo los cogí porque me gustó, es porque vi los resultados. Y efectivamente yo soy una prueba más del trabajo duro que ustedes hacen y de los resultados que ustedes pueden dar, el commitment que tienen con sus customers y las ganas de pelear por el caso, por defenderlos hasta el final. So, les diría, no tengan miedo, cojan la firma, asesores en bien, siempre pregunten cuál va a ser el next step, no asuman y siempre trabajen mano a mano, no solamente con el attorney, pero con ustedes, que yo sé que admin es bien, bien importante para organizar el paperwork, todos ustedes son bien, bien importantes, son bien eficientes para subir fechas de cuando tú ya tienes court dates y todas las cosas que se tienen que manejar en el background. Thank you. One of the things that we really try hard to do here is defend our clients like they're our family, having their back, really helping or looking forward to fighting as much as we can in the eyes of our clients to the best of our ability. Do you think that that was true for your case, Jacqueline, that we defended you like family? Yes. I was concerned at the beginning because when someone say like false allegations against you and you have like
or everything is against you, you feel like, oh my God, like what I did. But when you have the support and when you decide to like, I didn't do anything, I just decide to go with you guys and fight for myself and just for find to the truth, and you guys have my back to support me and to use that evidence to fight for me and for my name. That was the main reason that I hired you guys, because I want to have my name without any issue or any trouble. I'm Awesome. so glad to hear that. Bueno, Jacqueline, le agradecemos mucho que usted haya tenido la confianza en nosotros y que haya decidido darnos la oportunidad de servirle a usted. Nada más le tengo una pregunta más. ¿Hay algo más que usted podría decir? Algo que no hemos cubrido o que piense usted que es importante para que la gente pues vea que nosotros en verdad representamos a nuestros clientes y que tenemos pues el mejor interés en ellos. Sí, me encantaría decir que ustedes como compañía que habla español e inglés es lo mejor. Aunque yo entiendo un poco inglés y se puede defenderme en inglés, me encanta que ustedes tengan la opción de soportar también al cliente en inglés y en español. Eso es un plus en el que te da más confianza cuando estás tratando de hablar o defenderte tú mismo. Quiero agradecerles desde el día 1. Ustedes han sido bien comunicativos con todo mi proceso y estoy eternamente agradecida por los resultados y por el dismiss de mi caso. Oh, Jacqueline, muchas gracias. Le agradezco mucho por tener confianza en nosotros y yo sé que fue un proceso largo, pero mire el resultado, muy bueno. Sí, señora. Muchísimas gracias, Paloma. Y no sé cuál es el nombre de la otra señora, but thank you guys for taking the time, for the invitation, for taking Thank you. my statement and my experience. So hopefully gonna help the new customers for you guys. Absolutely. Well, we're so glad. Thank you for letting us be a part of your journey. Thank you for letting us be a part of your chapter. And we can't wait to see all of the amazing things that you have up in store for you. Have a great evening. Thank you so much, Jacqueline. Gracias, You Jacqueline. too, Nicole and Paloma. Bye-bye. Bye-bye. Take care. Bye, Jacqueline.